নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি আমাদের চাষের মাঠ। আজকে আমরা বানাবো বিরিয়ানি। তো চলে আসবেন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা সব রেডি জিনিসপত্র নিয়ে চলে এসেছি। তো চলুন আমরা বিরিয়ানি যেসব জিনিসপত্র লাগবে সেগুলো আমরা রেডি করে নিই। পেঁয়াজগুলোকে কেটে নেবো। আমাদের পেঁয়াজ কাটা হয়ে গেছে। আমাদের লেবুর প্রয়োজন, তো লেবুটাকে আমরা কেটে নেবো। বিরিয়ানির চাল, তো চালটাকে এবার আমরা ভালো করে ধুয়ে নেব। তো চলুন আমরা চালটাকে ধুয়ে নিই। আমরা এটা 3 বার রানিং চলছে, 3 বার ধুয়ে নেবো চালটাকে ভালো করে। এবার চালটাকে আমরা একটু ভিজিয়ে রেখে দেবো। এবার আমরা মাংসটাকে ম্যারিনেট করে নেবো। পরিমাণের মতো লবণ, দই, আদা রসুন পেস্ট, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, বিরিয়ানি মশলা, পেঁয়াজ, তেল, 1 ঢাকনা গোলাপ জল, 1 ঢাকনা কেওড়ার জল, 2 ফোঁটা মিঠা আতর। এবার এটাকে ভালো করে আমরা ম্যারিনেট করে নেব। হলুদ, আমাদের ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। তো এটাকে আমরা 45 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। আমরা করবো, তার জন্য আমরা হাঁড়ি চাপিয়ে নিয়েছি। জল আমাদের মোটামুটি গরম হয়ে গেছে। এবার আমরা জলের ভিতরে দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, শাহজিরা, শাহমরিচ এগুলো সব জলের ভিতরে দিয়ে দেবো। ঢাকা দিয়ে দেবো আমরা। আমরা এর ভিতরে এবার যে লেবুটা কেটে রেখেছিলাম সেই লেবুগুলো দিয়ে দেবো। নুন, উঠে গেলে আমরা যে চালটা ভিজিয়ে রেখেছি সেই চালটার ভিতরে দিয়ে দেবো। তো ঢাকা দিয়ে রেখে দিই, জলটা ফুটে যাক। এবার জল রেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা চালটা দিয়ে দেবো। কত ভাত প্রায় হয়ে গেছে। তো আমাদের ভাত হয়ে গেছে, তো আমরা নামিয়ে নেবো ভাত থেকে।
ভাত একদম ঝরঝর হয়ে গেছে। কড়াই চাপিয়ে নেব, কড়াই সাথে তেল দিয়ে দেবো। আমরা বেরেস্তার জন্য পেঁয়াজ ভেজে নেব। তো এবার আমরা এটা তুলে নেব। এবার মাংসটা রেডি করে নেব। তো পেঁয়াজ ভাজা শুরু করে দিয়েছি, এবার আমরা মাংসটা দিয়ে দেবো পরে। মাংসটা আমরা আলু কটা দিয়ে দেবো। আমরা জল দিয়ে দেবো। দিয়ে নেবো। তো লেয়ার সাজানো আমার প্রথমে হাঁড়িতে একটু ঘি মাখিয়ে নিতে হবে। তো আমরা ঘিটা মাখিয়ে নেবো। রাইস দিয়ে দেবো। কেওড়ার জল, হালকা কেওড়ার জল দিয়ে দেবো। সমান পরিমাণে গোলাপ জল, 1 ফোঁটা আতর। আর আমরা যে পেঁয়াজে বেরেস্তাটা বানিয়ে গেছিলাম সেটা হালকা দিয়ে দেবো। মশলা দিয়ে দেবো, রান্না করেছি সেই মাংসটা দিয়ে দেবো। লেয়ার হয়ে গেছে। তো সেম ভাবেই আমরা দ্বিতীয় লেয়ারটা বানিয়ে নেব। আমাদের সেকেন্ড লেয়ারও কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন পুরো খুব সুন্দরভাবে সেজে গেছে। একদম সবকটা চিকেন লেগ পিস দিয়ে আজকে আমাদের বিরিয়ানি হচ্ছে। তো এবার আমরা সেকেন্ড লেয়ারটাও ঢাকা দিয়ে দেবো। আটাটা, তো সেটা দিয়ে আমরা এখন এই মুখটাকে সিল করার জন্য আটাটা প্রয়োজন আমাদের। ঢাকা দিয়ে দেবো আমরা ভালো করে, তাহলে 1 ফোঁটাও হাওয়া লিক না হয়। আর প্রথমে একটু আঁচ তুলে নেবো। ঢাকার উপরে দিয়ে দেবো আঁচটা। এটাকে চাপিয়ে দেবো।
আমাদের দম দেওয়া হোক, তা করতে আমরা পুকুর থেকে পদ্মবাদ ধরে নিয়ে আমার তুলে নিই। চলুন আমরা এখন ধরে বিরিয়ানিটা রেডি করলাম, তো দেখি কীরকম হয়েছে। তো আমরা ঢাকাটা খুলে নেবো। ওয়াও, খুব সুন্দর একটা স্মেল। আলু একদম খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে।